Fala galera, tudo bem com vocês? Se tem uma coisa que foi debatido durante todo o ano de 2024 foi sobre a função de duelista da Loud. Desde a saída do Aspas, a organização não consegue encaixar um nome nessa função. Em menos de um ano tivemos QCK, Sadak e Twist jogando de duelista na equipe. E ao que tudo indica, teremos um novo nome nessa lista para 2025. Já que segundo os rumores, o Twist que acabou o ano sendo duelista da Loud mudará de função e passará a ser o sentinela da equipe. Ele inclusive tem postado prints jogando de sentinela nas rankeds. Postou um story jogando de Viper dizendo que nem assim pra ganhar, mostrando aí que tava tentando carregar o time, e em outros stories mostrou seu histórico, onde o agente mais jogado era o Cypher. Mas voltando, segundo os rumores, temos dois nomes que estão no radar da Loud para ser o novo duelista da equipe, que é o DGZIN, um nome mais experiente que já disputou as franquias e mostrou que tem muita bala para trocar com qualquer outro duelista do Américas e que já foi até mesmo um campeão mundial em outro FPS, ou o anão SATO, que desponta como uma das grandes promessas do cenário, que no seu primeiro ano dedicado ao cenário competitivo já mostrou ser um grande duelista e chegou até o VCT Ascension, porém que não tem idade para as franquias. E um dos maiores empecilhos do SATO é justamente esse. Caso a Loud optasse por contratar o jovem duelista, a equipe iria praticamente abrir mão tanto do lock-in quanto do primeiro Masters do ano, pois o SATO só teria idade para jogar após isso, então a equipe teria que colocar outro jogador no lugar dele para esses primeiros campeonatos. Mas isso não impediu a Loud de testar tanto o SATO quanto o Luke Show, dois destaques da Galleries, mas que não tem idade para as franquias ainda. E com esses problemas, a outra opção, que é o DGZIN, com certeza ganha força, que em um leak do Noin, ele e o Vini foram colocados como quase certo na Loud. Porém, há alguns dias, o Juanir LV, na verdade eu não sei se pronuncia Juanir, não sei. Vocês me ajudem aí nos comentários. Mas seguindo, ele é o leaker que apareceu no cenário acertando algumas movimentações. E em uma postagem recente, ele comentou que a Loud está com muitas dúvidas sobre quem contratar. Um jogador realmente quer o DGZIN, mas a equipe prefere o SATO. Ele também falou sobre o Aspas recusar todos os testes do NA e ir para a Bleed, mas falaremos sobre isso mais pra frente. E então ontem ele fez mais uma postagem onde fala o seguinte: MIBR decidiu fazer mudanças no seu elenco devido à dinâmica interna da equipe, e atualmente eles estão testando o GURVN. O elenco da Fúria está totalmente definido, após finalizar com sucesso a compra do Hit, tornando uma adição permanente ao time. Do lado da Loud, SATO está novamente em consideração. A Loud o vê como um talento em promissor, e está almejando trazê-lo a bordo, potencialmente como o sexto player até que ele complete 18 anos. A 2G demonstrou interesse em Gobeira, com o Chase também sendo considerado para o papel, até que o Spike atinja a idade necessária. Então, aparentemente, a Loud está levando em consideração essa possibilidade de contratar o SATO como sexto player e assim que ele fizer 18 anos, colocá-lo como titular para jogar. Então, será que o DG seria o duelista enquanto o SATO não completasse 18 anos? Mas e aí, eu quero saber a sua decisão, torcedor. Se você fosse o responsável por fazer essa contratação, quem você contrataria? DGZIN ou SATO, um duelista mais experiente ou um jovem prodígio? Já deixa a sua opinião sobre isso aí nos comentários e se liga, pra você que tá aí estressado com o futuro do seu time após essa janela de transferências, perdendo os cabelos e com ele estando por um fio prestes a te abandonar, eu tenho um recado pra você. Se você deixar pra depois, seu cabelo vai ficar no passado e só vai restar saudade. Sorte que você tem em quem confiar o destino do seu cabelo. A Manual oferece tratamentos prescritos por médicos especialistas 100% baseados na ciência e personalizados para cada caso. O tratamento é eficaz tanto para quem está nos primeiros sinais de queda de cabelo quanto para quem já está em um estágio mais avançado. E o melhor, tudo com acompanhamento clínico ilimitado e sem precisar sair de casa. Como bom gamer, você vai gostar de saber que tudo é feito online, da avaliação até a entrega dos produtos, que chegam à nossa casa em embalagem discreta e com frete grátis. Na tela você está vendo os resultados de quem confiou na Manual e começou a ver os primeiros resultados a partir do 4º mês de uso. Então para de perder tempo disfarçando e começa a tratar logo. E se você é inscrito aqui no canal, tem 40% de desconto no primeiro pedido. Use o cupom 40smokemid e pague quase metade do preço. Mas corre, porque o cupom é por tempo limitado. O link está aqui na descrição. Pois é, mas caso o SATO continue na Galleries, ele terá um elenco totalmente renovado em 2025, inclusive contando com um ex-Loud. A organização chegou a um acordo verbal com QCK para substituir o HOJE na equipe. Porém, essa não será a única mudança. O Evil Kick anunciou nas suas redes sociais que está free agent
agent para escutar propostas. Então, ao que tudo indica, ele não continuará na organização. Por outro lado, a Hero Base do DGZIN sai rumores que a organização deixará o cenário competitivo de Valorant e deixará a vaga na mão do elenco. Eu só não sei se vai sobrar elenco para assumir essa vaga, já que o Rafa já está praticamente certo na Fúria, DGZIN com esse namoro com a Loud, GURVN sendo testado no MBR, segundo o Juan, e o Punk aparentemente decidiu deixar o cenário de Valorant. O jogador inclusive já está disputando campeonatos no CS e tentando pegar novamente o ritmo do outro FPS. Como comentamos durante o vídeo, o Juan também falou que o Hit estava fora do MBR, e o portal VSpace confirmou esse vazamento, inclusive confirmando que o GURVN deve ser o substituto. O Rich tem contrato com a equipe até o fim de 2026 e estava treinando normalmente nas últimas semanas. Porém, segundo a reportagem, a situação mudou após a comissão técnica optar por tirar o Rich, depois que definiu que o Artzin irá jogar de iniciador. O restante do elenco deve ser mantido. Pois é, galera, e tem outra informação que o Juan trouxe que tem dado o que falar, que foi a de que o Aspas estava indo para a Bleach, e boa parte do cenário já tem dado isso como certo. Inclusive, lá na gringa já estão falando que sobre a história poder estar se repetindo e que o Aspas pode se tornar um EA 2.0, já que a Bleach foi o time que o EA jogou em 2024 e passou longe de ser o EA que conhecíamos na época da Optic. Inclusive, isso virou assunto durante o último Pledge Chat, onde eles debateram que isso pode ser o fim da carreira do Aspas. I mean, speaking about gacha games and burning holes into your pocket, there is a rumor that Bleed are looking to acquire Aspas. There's been a lot of discussion about what Aspas is up to, where's he going, what's he doing, right? Because there have been reports that he's not too happy with what's going on at Leviathan. There's also been reports that he wanted to move to APAC. He spent a couple years in LA and he was like, fuck this city, never coming back. Which, honestly, based, did the same, actually. Yeah, it sucks. But if you decide that as an America's player, your options are so limited. Because America's pays the most, for starters. That's an open secret. So outside of like a tiny few teams, you're really scraping the barrel trying to go elsewhere as an import out of Americas. They Seems pay bonkers the most to me. except for Bleed. Well, Yeah. sure. But you're only kind of setting yourself up like a 1-year goal anyway, right? Because they kind of have to make champs to be in franchising next year. So it makes sense for Bleed to spend this money, and then I guess Aspas is like, well, I'll just do it for a year, big paycheck. And honestly, like, this guy's good enough. You get some right people, man. They probably can make it to champs. It depends on the other pieces. It really does. Bleed has, slaughtered careers. Oh yeah, dude. I mean, obviously, this after the back of Yay, it doesn't look great. Like, I agree. I agree. It was very similar. It feels super It doesn't, similar. but it's like such a different circumstance. No, I agree. Yeah, sure. Like, But Aspas is coming continuing out of a really good year, Yes. whereas I'm just saying. Ye was joining after absence, like, essentially, like, a rough played a tier 2 tournament showing. and then, like, you know. Do you think But if... continuing the whole gotcha narrative, I mean, your 5 stars will always get power crept over time, right? So if Ye got power crept, like, I don't know what's gonna happen with us. Aspas has been denying the power creep for a long time, man. True. Like, True. What from 2022? Like, yeah, he got signed in 2022, didn't he? He was like a ranked team in 2021, but you can't really consider that. So it's like three years of being in anyone's list of a top player in the world, you know, like top 3, top 5, whatever you want to say. That's pretty impressive. Yes, It'd be tragic if he fell off now. I mean, there's a reason. There's a reason he's obviously like considered in the GOAT list for everybody, I would say. But the only concern I have is not even like I don't think it's career ending for Aspas, just because I think, let's say the team doesn't do well, like he'll pull, you know, the May of DFM where he's just farming enough that everyone will still give him the respect, right? I think that'll happen, but I just don't see. I actually give a lot of respect to crazy guys in IGL, and if he's sticking around, which it seems like they would. He just doesn't seem like an IGL who would utilize a player like Aspas, right? To me, it just doesn't feel that way. And I can tell you, Aspas is not going to be the kind of entry player who goes in selflessly for his team if Crazy Guy tells him to. Absolutely not. If Crazy Guy says, we want to play a super aggro playstyle where you lock Neon and you run in like all of these other Pacific duelists that send it, Aspas... No.
It's like, I will entry how I entry. I will win 70% of my opening duels, and you motherfuckers can try to clean up. Hello? Maybe Yes, this true. is, maybe this is like a very selfless thing if it happens. Maybe Aspas has been looking at Bleed. He's seen the struggles, and he says, I can fix her. And he's going over to just show that like these players and this org, it has that potential, and all it's missing is just him, that magic touch to just bring it all together. He doesn't want them to make any other changes. He's like, the roster you've got Yeah, is it's perfect. perfect. All it Yeah. needs is me. Exactly. And look, if he goes over there and then Bleed ruins his career, we'll just change their name to Abattoir Esports and be done with it. I think the issue is getting not just the right players around him, because the players on Bleed are not untalented players. Scary, yeah. phenomenally talented. Crazy Guy, I do think is super talented as well. Whoever else they've cycled through, right? Name any names you like. They've had good players on that team that have been successful in prior teams or have had success on Bleed when they were on the come up. But the issue is finding a coherent system where all the pieces fit together and a vision for how the team is going to actually play. Because I felt that last year's Bleed was visionless. They just looked like they had no idea of what their team identity was supposed to be. They had players on unusual roles. At the beginning of the year, Ye was trying to fill every gap, which doesn't make any sense for a player that's just been like a specialist superstar in the past. They didn't look like they had a good identity in terms of, are you a fast aggressive team? Are you a team that's trying to play reactively? Like it was just nothing. It was it's so disappointing looking at their record as well. I mean, yeah, you could tell something internally was like really wrong. Like from just their faces when they walked out. Like something internally was crazy wrong for like the whole year. Yeah. But Wouldn't this the is a most good troll move. Thing. It is a Yeah, good I move. mean, like we can't deny for this Bleed, is a good for move. I mean, For both. Bleed. for Bleed. This is the best team that Aspas could go to. No, but no. This is a top 5 team that but Aspas he's could gonna- go to. But he's gonna get a This is a top crazy 10 paycheck. team that Aspas. it's not about the money. Bro, why is it not about the money? If Are you in literally have- esports for the money, Sliggy? If you literally have if you have a 5 to 7 year career, at one point you need to go get the money. Aspas, when he was taking his deal, getting a percentage of Leviathan jersey sales, wasn't getting the money, was he? Yeah, but now he's getting more Aspas money, getting his probably. team to champions every year wasn't getting the money. But that's not the crazy amounts. Like he's getting. This is bigger. This is for sure bigger. I don't We think would it's assume. comparable. I'm sure Also, it'll if be he bigger, hates, but who and the if he hell hates knows? LA, then this could just also be like a really good, like, Yes. just like mental, improvement for him. It does sound like I think a lot of where these rumors are coming from is Aspas saying that he wants to try living in the Asian region, right? So the Pacific region. So if the dude just wants to move, he wants to move, right? I Okay, moved out of LA because I hated it regardless of money, so I don't blame him. I tell you what, it will actually be pretty sick because it will be them against Simprissa, right? Of whoever comes worse. Like Simprissa are a good team, and if Bleed build like an all right team, it will be interesting to see who actually like goes down to Ascension. Right, of course. Honestly, If they both suddenly go I'm not champs, it's gonna be liking. outrageous. I'm not liking Aspas to Bleed suddenly. Like I don't want Aspas to be the sole reason that SPG just can't make it anywhere. What if they get him, and then he plays like Sentinel or something, and they keep Darion on Duelist? Dude, that's not gonna happen. It's just not gonna It's happen. like the most No, cursed dude. shit I can say. Even better would be if they bring EA back in to play Duelist for Split 1, and then it's Darion for Split 2. All I'm saying is, I've looked at Heretics 1 year. I see a couple of changes coming. They look like a new team. I'm in for just believing a little bit in Bleed. I think this could be okay. Yeah, okay. I'm All right. open-minded with it. Mas, e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixe aí nos comentários, deixe também aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.